Ja, ik kan kritiek. 먼저 기초 첫 단계로 오히려 카멜리아 코어 토너 에센스 사용해볼게요. 이 브랜드가 송강님이 모델인데 성분이 되게 좋아요. 여기에 정제수 대신 동백꽃수 88%가 들어가 있대요. 뭔가 꽃향이 나서 기분 좋은 것 같아요. 되게 향기도 되게 좋은 것 같아요. 위로 한번 보시고 이렇게 제형을 덜어서 피부에 롤링해주고 20초간 톡톡톡톡 두들겨서 흡수시켜줄게요. 이 토너는 두드릴수록 코수가 흡수되면서 피부가 맑고 탄력 있게 쫀쫀함이 올라와요. 진짜 쫀쫀함이 느껴지네요. 이 상태에서 메이크업을 하면 파운데이션이 겉돌지 않고 얇고 맑게 밀착되는 느낌이 나요. 그럴 것 같아요. 이제 물로 영양을 채워줄게요. 네. 네, 앰플 바르니까 더 살아나는 거. 광채가 속부터 자연스럽게 빛나는 것 같아요. 스킨케어 바르실 때 팁이 있을까요? 일단 스킨 같은 경우에는 묽어서 다들 흡수를 제대로 안 시키시거든요. 그래서 최대한 아까처럼 롤링 해주고 두들겨주면서 충분히 흡수를 시켜주고 이런 크림 제형이나 이런 거는 소량씩 나눠서 바르고 만약에 건조하다 싶으시면 한 번 더 레이어링해서 바르는 게 좋아요. 약간 이런 크림은 손으로 열로 좀 이렇게 녹여주시면서 흡수시켜주는 게 제일 좋아요. 기초 바를 때 이런 눈썹이랑 이런 데를 제일 그냥 지나치시는 경우가 많은데 이런 데가 진짜 많이 밀리거든요.
도예요? 17호 정도? 피부가 너무 하얘져가지고 아마 마무리 때 한 번 더 좀 더 베이스 한 톤 더 깔고 좀 더 환하게.
이야 이 칸은 크림치즈.
이렇게 오늘 맑고 화사한 느낌의 플라워 웨딩 메이크업이 완성됐습니다. 오히려 스킨케어부터 건강한 광채로 베이스를 만들어주고 화사한 색조로 맑고 투명한 느낌을 살린 메이크업이 생화로 장식한 헤어도 핀터레스트 느낌이라 너무 마음에 들어요. 오늘 이 피부표현의 밑바탕이 되어준 오이어 스킨케어는 청담샵 선생님들도 인정한 화자의목템이에요. 지금 공식몰에서 꽃광 기획전이 진행 중이라고 하니까 관심 있으신 분들은 할인가에 구매해보시면 좋을 것 같아요. 그리고 특별히 구독자님들 한정 시크릿 할인 쿠폰과 댓글 이벤트도 준비되어 있으니까 많이 참여해주세요. 그럼 오늘도 좋은 꿈 꾸세요, 여러분.